Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo sull'ultimo episodio di The Outer Worlds ed eravamo qui con un robottone gigante dall'altra parte di questa porta ed eravamo in cerca di una stazione per riparare le armi. Purtroppo però in questa zona non ce ne sono, quindi dovremo fare con quello che abbiamo. Allora, è al 60%, non è bassissima, però vorrei evitare magari in mezzo allo scontro di avere un'arma che poi toglie metà del danno. Sapete che a un certo punto a una certa percentuale di rottura, diciamo così, il danno diminuisce, quindi la cambierò. Ah, sono tutte viola le armi che hanno in mano sti maledetti. Ecco perché avevo sempre questo effetto addosso, perché anche loro le stanno usando. Ok, proviamo questa un po', dai. E questa, vai. Facciamo un po' di cambi tattici, tutto il resto è abbastanza alto. Ok. Felix, giusto, Felix. 3,40. 5,40, fermi tutti. 6,40 tra Felix, peglia qui e spaga la faccia a tutti. Giusto, Parvati, tu il tuo, 4,15, non ne ho un altro di martello. 4,29, no vabbè si tiene quello allora, tanto è più o meno simile. Ok, ed è più bello questo qui. Va bene, dai. Useremo l'arma elettrica, perché sono deboli all'elettrico, questo è Geggi, quindi useremo l'arma elettrica e dai. È molto grossa. Rem si chiama. Si chiamava Sam, questo Ram. Ok, la testa non è un punto debole, Parvati, vai, spagalo tutto. Prego, buttalo giù. Ok. Ce l'avrà un punto debole sto coso. Forse quello? Chi lo sa. Ehi, ma sta arrivando altra roba, aspetta. Aspetta, aspetta. Spara, 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 spara. Aspetta, aspetta. Ah, si sono fermati tutti? Sono caduti quando è caduto lui? Ok. Pensavo molto peggio. Chiave di accesso, fermi tutti. Mi aspettavo molto peggio perché era grosso, ma in realtà a quanto pare non era così problematica la situazione. Apre l'uscita che conduce alla cella di ibernazione sperimentale. Ma Phineas è lì? Chi lo sa, questi droni hanno robe? No. Sì, faccio un giro allora. Sì, hanno tutti i potenziamenti per le armi, cosa che se poi non mi permetterà di ricaricare il salvataggio, cioè non mi farà tenere quello che ottengo qui, tanto vale che l'abbia preso, però va bene lo stesso. Vediamo se ora con la chiave, fermi tutti, per ora abbiamo una tessera magnetica, magari possiamo aprire anche là. Sono piuttosto sicura che se avessi avuto queste statistiche per hackerare lì potevo hackerare il bestione, sono piuttosto sicura, però va bene, dai, no. Abbiamo deciso di non fare la strada dell'hacker, ma di fare la strada dell'intimidatore folle che purtroppo fallisce ogni volta, però. Perché siamo sempre tipo 5 punti sotto a quello che ci serve. È incredibile come per tutto il gioco io ero sempre un peletto sotto a quello che mi serviva per intimidire le cose. Ho intimidito una vecchina però, questo me lo ricordo. Una signora anziana l'ho intimidita, quindi sono contenta, dai. Ehi, ehi, ehi! È già morta? Ma che tristezza. Signorina, lei è quella che... Scusi, lei mi ha detto che non sarebbe morta. Mi scusi, è morta. Phineas, c'è un vetro, Phineas. Phineas, parlami! Phineas! Dimmi cose! Ti apro? Ok. Tutto bene? You don't know how glad I am to see you. You did the right thing. Akande was a monster. Her death was much deserved, and long overdue. And you lunatic, you broke into the board's own fortress just to rescue one doddering old man. Solo per te. Absolutely out of your mind. And I can't begin to thank you enough. Ti prego, non tradirmi. Perché ho ancora questa vocina nel retro della testa che mi dice questo ha un altro piano in testa, ti sta usando malissimo. Ti prego, non tradirmi, Phineas. Perché ho veramente messo tutti in pericolo per salvare te. Cioè, non solo me e il mio equipaggio, ma anche iconoclasti, ribelli, tutti li ho messi in pericolo, tutti i miei alleati. Cosa ti hanno fatto? I'm all right, thanks to you. Akande wanted my cooperation. I'm quite sure she would have beaten it out of me if you hadn't arrived. You've broken the board's stranglehold on this colony, and you saved my life. But there's still so much we have yet to accomplish. You and I are going to have to work harder than ever to save Halcyon. I'm afraid the situation is far worse than any of us ever anticipated. Il tuo tono non mi piace affatto, sai?
Earth has gone dark. Sì, me We ne sono haven't accorta. received a single message in 3 years. There's been no communication, no signals, nothing. 2 years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. We don't know what they discovered when they arrived, or if they arrived at all. Hold on, Doc. Are you telling me the Earth went dark 3 years ago, and the board's just been covering this up? They've been incredibly effective at concealing the truth. Right now, the only people in the colony who know are standing in this room. You mean we're all alone out here? Really alone? I'm afraid so, Miss Holcomb. Halcyon is the only home we have left. Returning to Earth is no longer an option. We're in serious trouble, my friend. Do you know what this means for Halcyon? We can't rely on Earth for support anymore. We've been cut loose. We're entirely on our own. Beh, questa è una cosa che vi avevo già detto più o meno a metà gioco, perché tutte le trasmissioni ce l'avevano già fatta notare questa cosa, che le trasmissioni verso la Terra non davano né segnali di essere arrivati a destinazione né risposte, quindi questa era una cosa che avevo già sottolineato anch'io. La Terra per qualche motivo non è raggiungibile e non sappiamo di preciso se non è raggiungibile perché è stata magari distrutta da qualche evento, se qualcuno sta bloccando le comunicazioni, c'è qualcosa che non va sulla Terra. Questa non è una novità per noi, diciamo così. Aspetta un attimo, c'è una cosa che vorrei chiederti, vediamo se c'è qualche linea interessante. Yes, certainly. I'll help however I can. Come fai a sapere tutte queste cose? I heard it from Akande herself. She tried to pressure me into joining her side, you see. Quindi potrebbero essere Tried to balle. make me realize that all hope is lost and that we are alone. She was half right. We are alone. Okay. And we're going to have to fend for ourselves because there's no telling what's happened to Earth. Hai detto che non sono più stati ricevuti nuovi messaggi dalla Terra? Yes, Akande mentioned as much. Earth hasn't sent us a single message in 3 years. 3 anni. No one knows why. Akande had kept the truth to herself, perhaps with good reason. Can you imagine what would have happened if word got out? We'd have utter pandemonium. Ma vedete, noi ci hanno mandato a riparare quella stazione. La stazione di trasmissione nei pressi di Scilla non ha ricevuto messaggi non cifrati in 3 anni e nessuno si è posto domande? Yes, you were the one who reactivated that relay station, weren't you? Esatto. Any message from Earth would have arrived unencrypted. It's been 3 years since our last message. The board tried using drones to contact Earth. Every one of those drones sent back the same encrypted message. Earth is completely silent. Hai parlato della sparizione di una fregata? You might have heard of the Earth Directorate's frigate. Half the colony's entire military was on that ship. They were returning to Earth when they vanished without a trace. That was 2 years ago. We haven't heard a word from them since. Whatever happened to Earth likely happened to them. Sapevamo già anche questo, in realtà, noi ce ne hanno già parlato. Quindi, c'è dell'altro. So degli altri coloni, Phineas. I wasn't trying to hide the truth from you, but after all you've done, I owe you an explanation. Grazie. Yes, I experimented on the Hope's colonists. Each of my experiments ended Già. in catastrophic failure. Each of my subjects died in agony. You are my first and only success. I didn't tell you about the others because I didn't want to burden you. My failures are my own to bear, not yours. Mi sembra abbastanza sincero, speriamo bene. Io gli sto dando molta fiducia a quest'uomo, ma è pericoloso. Ma va bene. Beh, meglio tardi che mai, suppongo. I'm not asking you to forgive me. Lord knows I won't forgive myself. But I'm going to try to set things right. Già, e non dovrei essere io a My perdonarlo apologies. comunque. I need to get a hold of myself. We've far more pressing issues to worry about right now. If you have any more questions, ask me. I'll answer as best I can. L'ultima, Phineas. Cosa credi che sia successo? I don't know what happened, but something must have gone horribly wrong. I don't know why Earth's gone silent. I don't even know if Earth exists anymore. We have no connection back to Earth, and return is likely impossible. We're completely alone out here. Va bene, non ho altre domande, Phineas. Yes, we do. You've done a marvelous thing. You've succeeded where anyone else would have failed, including me.
We must begin the revival process immediately, starting with the Hope's brightest minds, and then we're going to fix this damn colony, one problem at a time. We're going to need a leader. Sono And qui! I can't imagine a better person for the job than you. Sì! What do you say, old friend? Will you help us? Tiberioe, cassier capitano capo dell'universo. Mi piace, suona bene, fatta. Puoi contare su di me, ti aiuterò a risvegliare gli altri coloni. Fatta! When I revived you, I thought you were going to help me save this colony. I was wrong. I had our roles reversed, you see. You're the one who's going to save us all. I'm just the one who set you on your path. You're the best thing to ever happen to Halcyon. If you want to take it upon yourself to lead this colony, you have my support. We're not a colony any longer, are we? Our last connection to Earth has been severed, and so we have been set free. Our future is uncertain, and no one knows what tomorrow holds. Exciting, isn't it? Già. Fine così? Fermi tutti? The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists. Engineers, scientists, technicians, and intellectuals. Ci è riuscito. They were among the Bravo, brightest Phineas. minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. Beh, è sempre meglio che marcire in In the una years to capsula di come, ibernazione. Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. Between MSI's worker-centric policies and the iconoclast's manpower, Sanjar and Zora were able to rally many of the Terra 2 townships to their cause. Sì, sono riusciti a collaborare, MSI's ottimo. workforce swelled, and the iconoclasts enjoyed a significant surge in their ranks. The board was too distracted by infighting and internal politics to stop MSI from becoming a powerful corporation and a refuge for townships that might have fallen through the cracks. Sono contenta, è stata la scelta migliore, Consumed ragazzi, by sono convinta. paranoia, Lilia Hagen took Sublight Salvage in a controversial direction, openly accusing board officials of an extraterrestrial conspiracy. One day, an accident at the Groundbreaker's docking bay silenced her forever. Porca miseria. Time would No, tell if her Lidia replacement morta. could keep the Sublight family together. After returning to Edgewater, the deserters negotiated workplace reforms with Reed Thompson, including a single day of rest, which came to be known as a weekend. Hanno tenuto un giorno di riposo As the world fantastico. around him changed, Thompson found himself pining for the old days. He was known to spend his weekends in the cantina, nursing one of the few remaining bottles of Zero G, and repeating to himself, "It's not the best choice, it's Spacer's choice." Thompson era il capo, As giusto? for Adelaide McDevitt, she tended to her garden in solitude for another year before passing away. Her body was discovered some months later. Sì, Thompson when era il Reed capo. Thompson Reed. paid her a visit Non so in an perché per effort un to istante make pensavo al amends. ragazzino che andava dietro a Her remains Parvati, were buried ma in a quello place forse of si chiamava honor Tobias. underneath the Thomas, floor of the mi Edgewater ricordo. Cannery. Reed believed this was what she always wanted. Ma non è vero! Under the leadership of Junlei Tennyson, the Groundbreaker held firm against corporate influence. The ship's mechanical stability gave Junlei the time to educate a promising generation of engineers, schooled in her family's traditions. Buono. The future of the Groundbreaker looks promising.
The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get jobs. Oddio, poverino. It was a dark time indeed. Your influence shifted Ellie's perspective. Sì! She finally admitted, albeit grudgingly, that she just might need other people. Sometimes. Quindi è rimasta sulla nave? With a steady income from the life insurance payouts, she was finally able to afford a ship of her own. No. She hired a small crew and flew supply missions to communities on the fringe. Some of them were even legal. Life in Halcyon Dai, was sono sobering contenta lo for Felix stesso. Millstone. The grand revolution he dreamed of never came. There was no great awakening for the colony, no celebrations in the streets. There was only the hard, desperate work of trying to repair a broken colony. Felix never had a head for numbers, but if there was labor to be done, he was there to help. Eventually, Felix realized that the work of a revolution was done with two hands. Buono. As much as he enjoyed his adventures aboard the Unreliable, the vicar, known as Max, eventually decided that it was time to move on, to live out the life he had sought so long to create. He knew there were many in the colony who carried burdens much worse than the ones he had struggled with, and he devoted himself to easing their suffering wherever he could. He only ever took up arms again to defend the defenseless. Unshackled from a lifetime of striving and fighting the universe and himself, Vicar Maximilian de Soto was finally at peace. Beh, quindi alla fine è Once stato the matter positivo. with the Credevo di Hope averlo rotto, colonists invece was no. resolved, Junlei bashfully asked Parvati if she'd like to join her permanently on the Groundbreaker, and Parvati enthusiastically, if somewhat awkwardly, agreed. Oh, ma se The ne vanno stories of tutti. her adventures spread across the colony, and Parvati soon found herself the center of attention. Aia. Having served as the engineer of a renowned spacecraft, tramp freighters and wildcat miners sought her out by name, and in no time, she was a fixture in the Groundbreaker's mechanical ecosystem. She and Junlei were never far apart. Oh. Nyoka returned to Monarch to take another crack at making a permanent life for herself. She formed the Charon Group, a mercenary outfit of ragtag survivalists and wilderness experts. Anyone in need of a guide or just looking to throw back a beer and swap stories could find her camping on the trail or clearing an infestation. The SAM unit that accompanied you spread awareness of the product line's superior sanitation and maintenance capabilities across what was left Sam of the colony. aveva uno scopo, This led to a igienizzare boost in l'universo, SAM unit e sales. questo farà per il resto dei suoi Did giorni. you know that SAM units are the longest-lasting, toughest-acting cleaning solution in Halcyon? Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts and talents into helping Halcyon manage the crisis before it. Ok, lui era una As buona for Dr. persona, ci Phineas avevo preso. Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. He eventually came to terms with his own past and was able to forgive the mistakes of his younger self by devoting his remaining years to serving the colony. Dr. Wells was able to revive many more scientists and engineers than he first expected, thanks to the additional batch of chemicals you stole from the ministry. Già. Wells never forgot about the human lives that were lost in acquiring these chemicals. In the end, Dr. Wells was able to save every scientist and engineer aboard the Hope. Over the next decade, nearly all of the Hope's remaining colonists were successfully revived. Halcyon saw a period of rapid technological and scientific advancement. Breakthroughs in dietary supplements saved the colony from starvation. Abbiamo fatto la scelta Geoengineering giusta, projects ragazzi. and social reforms began to change the structure and character of the colony. Uccidere tutta quella gente è Dr. Wells servito a laid the salvare groundwork tutti for gli the altri. Mi project to dispiace save che the siano colony, morti, ma almeno abbiamo but he salvato would never tutto. live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later.
His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Today, Halcyon has stabilized. The people of the colony work hard to adapt to their new circumstances. Nearby colonies send aid and supplies. Life will never be easy in Halcyon, but for the first time in its history, there exists a sense of real, genuine hope about the future. And what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? Adam mi ha ucciso? Long Nessuno? after Wells passed away, you carried on his work with more energy, determination, and brilliance than he could ever muster. The years that followed were hard, but Halcyon survived by the efforts of the Hope's most promising colonists, the greatest of which was you. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. Tiberioe, il cassier capitano, vivrà per sempre, ragazzi! Quindi finisce così The Outer Worlds. Non mi aspettavo che fosse già finito, sentivo che eravamo prossimi alla fine, ma mi aspettavo anche di attaccare il consiglio, sinceramente di buttare tutti con le gambe all'aria, però non l'abbiamo fatto. Abbiamo semplicemente salvato Phineas e il consiglio a quanto pare si è ritirato, è sparito, cioè perché non ha parlato né di Rockwell né degli altri membri del consiglio, sono semplicemente spariti e Phineas ha potuto continuare il suo lavoro insieme a noi e a tutti gli altri. Ho fatto letteralmente tutta la conversazione con Phineas con il dito sulla Q, pronta a rallentare il tempo se lui faceva qualche porcheria. Cioè io non mi sono fidata fino all'ultimo istante di Phineas, ma temo che questo problema sia dal suo aspetto. Cioè lui ha questo aspetto, ti dà questa sensazione da scienziato pazzo che ti porta a non fidarti completamente di lui. Non sai mai cosa potrebbe fare quest'uomo. Alla fine è stata una buona persona anche lui, perché ha impiegato tutta la sua conoscenza per salvare la gente sulla speranza e migliorare la vita ad Alcione, quindi alla fine era buono. Non dava questa impressione, ma era uno dei buoni. E che dire di questo titolo? A me è piaciuto veramente veramente tanto. Non avevo tanta speranza e non mi divertivo così tanto a giocare ad un videogioco da quando giocai Mass Effect, che veramente mi aprirono un universo, e questo titolo mi ha fatto provare di nuovo le stesse sensazioni. A me The Outer Worlds è piaciuto un sacco. Hanno annunciato l'uscita del 2 e ho ancora un paio di DLC che potrei portare, però per il momento ci prenderemo una pausa, perché vedo che il vostro interesse comunque è calato per questo titolo. Sono giochi un po' lenti ed è lo stesso motivo per cui non ho mai voluto portare Mass Effect, nonostante sia potenzialmente il mio gioco preferito in assoluto. Quella saga è veramente bella, però sono giochi un po' lenti, ci sono tanti dialoghi, poca azione, quindi mi rendo conto che probabilmente per farci una serie non sono tanto adatti. Ma dato che mi è stato inviato sia il gioco che i DLC in questo caso, porterò anche i DLC, probabilmente lo farò più avanti. Adesso ci prenderemo una pausa e giocheremo a qualcos'altro e poi porterò i DLC, anche perché sono staccati dalla storia, non dovrebbero c'entrare nulla, quindi si può fare una cosa del genere. Quindi per oggi è tutto, fatemi sapere sotto con un commento cosa ne pensate di questo titolo, lasciatemi un like ed iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto. Io vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti!